Okay, today we are discussing about the Travancore Cochin Cooperative Societies Act. Travancore Cochin state was formed on 1st July 49 by merging the state of Travancore and Cochin. Because of this merger, it became necessary for the change in the existing difference of two states as regards the administrative pattern, rules and regulations. This transformation affected the cooperative institution also. In this year, 51, both the cooperative acts are consolidated or merged and form a new act that is called the Cooperative Travancore Cochin Cooperative Societies Act 1952. Let us see what are the provisions of this act. Okay. In that time, Travancore Central Bank's an area of operation expanded to the whole of the Travancore Cochin state, and it was renamed as the Travancore Cochin State Cooperative Bank. And the Cochin Cooperative Bank has been changed as an affiliated unit of Travancore Cochin State Cooperative Bank. Then it was resolved to promote a central bank for each of the district. Then what are the provisions? The main provisions included in this act, a provision for registration of procedures of general body meeting, determining right, power, enquiry, inspection, liquidation, arbitration, penalties and prosecution. ഈ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1949 ഈ രണ്ട് പ്രൊവിൻസുകൾ ഒന്നായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ആക്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രൊവിൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഈ പുതിയൊരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടിച്ചേരുകയും അത് പുതിയൊരു സൊസൈറ്റി ആക്ട് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആ ആക്ടാണ് 1952 കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിൽ ഏതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു? പ്രൊവിഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ, അതുപോലെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, വാട്ട് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്, എൻക്വയറി, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ലിക്വിഡേഷൻ എന്നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ ആക്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഫൈൻഡിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ മീറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ബൈലോ അമെൻഡ്മെന്റ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം. അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേറെ ഫണ്ട്, ലോ അമെൻഡ്മെന്റിന് വേറെ ഫണ്ട്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് വേറെ ഫണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൊസൈറ്റി ഒരിക്കലും ഇൻആഡിക്വേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഇവര് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then keeping liquid reserves by limited liability society. In that time, the only limited societies can be registered. 52 എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് സൊസൈറ്റി മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺലിമിറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയും ഈ ഒരു പരിധിയിൽ വരും. കാരണം മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് സൊസൈറ്റി മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിമിറ്റഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then outstanding debt for a continuous period of 3 years may be considered as a bad debt. അതായത് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെപ്റ്റുകളെയും അവർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി വിത്ത് കൺസെന്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ. രജിസ്ട്രാറുടെ കൺസെന്റോടുകൂടി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡെപ്റ്റായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പോസ്ഡ് ഫോർ എ റിസർവ് ഫണ്ട്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസർവ് ഫണ്ട്, അതർ ഫണ്ട്, പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡെപ്റ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഓൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോമ്പോസിഷൻ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻആഡിക്വേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഇവർക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. Because it is a composition of reserve fund, other fund, paid up capital, debt, investment, debentures, any other types of funds. Okay. The next one, audit fee fixed to the unlimited liability societies is 4 annas for every 100 rupees. Audit fee fixed for unlimited liabilities for annas. That means 25 paise for every 100 rupees, subject to maximum 50 rupees. അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ 100 രൂപക്ക് 4 അണ, അതായത് 25 പൈസ എന്ന രൂപത്തിലും, അതായത് മാക്സിമം 50 രൂപ വരെ ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സൊസൈറ്റീസ്, ഓഡിറ്റ് ഫീ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ടു ₹100. ദെൻ സൂപ്പർവൈസിംഗ് യൂണിയൻ. സൂപ്പർവൈസിംഗ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്, then those society which are not completed 6 years
for their operation need not to pay any audit fee. അതായത് സൂപ്പർവൈസൺ യൂണിയനോ സെൽഫ് ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷം അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീ അടക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് 52 ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് ട്രാവൻകൂർ സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ട്രാവൻകൂർ സൊസൈറ്റി എന്താണെന്നും കൊച്ചിൻ സൊസൈറ്റി എന്താണെന്നും. അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കാം. ലെറ്റ് us see. The first one, Cochin Cooperative Societies Act. The primary societies were registered first. In Cochin Cooperative Societies Act, only primary society can be registered first. But in the case of Travancore Society, central society means central bank where is registered first. It is one of the main difference. Then second one, separate society registered for agriculture and non-agriculture. In the case of Cochin Cooperative Societies Act 1930, the two types of societies can be registered, that is agricultural and non-agricultural. No other variety can be formed or registered under this act. But in the case of Travancore Society, a large number of or variety of societies can be easily registered and formed. That means urban bank, employee societies, women society, marketing society, etc. were registered easily. Then third one, Cochin cooperative societies, more priority given to the cottage industry, but in the case of Travancore, no such priority given to the cottage industry. The last one, no intermediary bodies in between primary and central societies. In the case of Cochin society, no intermediary in between primary and central society. But in the case of Travancore societies, there is a new term developed. That means that is a taluk bank or taluk union may be established in between primary and central society. That means it is a connecting agency or linking agency in between primary society and central bank. Okay, that's all. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൊസൈറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. Thank you.